Clara tenía 6 meses de embarazo. Y estaba de pie en un apartamento vacío con exactamente $14 en su cuenta corriente. El hombre que ella el amor la acababa de dejar para su mejor amiga. Ella pensó que su vida era completamente terminado hasta una carta críptica de su abuela disfuncional la llevó a una cabaña de montaña aislada que albergaba un secreto de un melón de muñecas. El en el apartamento de Seattle se sentía sofocante, delgada, Clara Higgins, 28 años, y con 6 meses de embarazo, se quedó paralizada en el puerta de su dormitorio. Sus manos, temblando incontrolablemente, estaban instintivamente envueltos a su alrededor. Vientre hinchado. Al otro lado de la habitación, David, el hombre al que había amado durante 5 años, hombre que le había besado la frente esa mañana, estaba empuñando agresivamente ropa en una bolsa de lona. Yo simplemente no puedo hacerlo, Clara, dijo David, negándose a mirarla a los ojos. Su voz era terriblemente plano, completamente desprovisto de el calor con el que había construido su vida. Alrededor, no estoy preparado para ser padre, no estoy preparado para estar atado a esto, a ti, David. ¿Qué estás diciendo? La voz de Clara se quebró, la realidad del momento, negándose a procesar en su cerebro en pánico. Lo planeamos. Nosotros compré la cuna ayer. Lo planeaste esto. Espito, levantando finalmente la vista. La frialdad en sus ojos azules envió un escalofrío físico recorrió la espalda de Clara. Simplemente seguí la corriente porque no lo hice. Sabe decir la verdad. Él cerró la bolsa con un fuerte y violento golpe. Sonido. Pero la traición definitiva no fue justo su partida. Mientras extendía la mano su teléfono en la mesita de noche, la pantalla se iluminó con un mensaje de texto. Clara via un atisbo de la notificación. Era de Sarah Jenkins. Declarara compañero de cuarto de la universidad. Y su puesto mejor amiga. Sarah, ya está listo. Estoy esperando. Abajo. Aclarar la flacueran los rediles. Si dijo que sobre el bord del colchón, la habitación daba vueltas violentamente. David no ofreció ayuda. No lo hizo. Ofreció una disculpa. Simplemente lanzó la con la bolsa al hombro. Pasó junto a la mujer que leva en su vientre a su hijo nonado. Y cerró la puerta principal tras él con un clic silencioso y devastador. Los siguientes 48, las horas fueron una clase magistral en humanidad crueldad. Cuando Clara finalmente se reunió la fuerza para iniciar sesión en su conjunto cuenta de Chase Bank para pagar el próximo alquiler, se le revolvió el estómago. El saldo, que había tenido más de $0.00 en vida horas para el bebé digamos $14. 32. David había ido a una sucursal física. El día anterior vació la cuenta y transfirió los fondos a un paraíso fiscal LLC. Cuando llamó frenéticamente a la policía la recibió con frialdad, realidad burocrática, porque su nombre figuraba en la cuenta. No se había cometido un delito. Una semana después, la orden de desalojo estaba pagada con cinta adhesiva a su cuerpo. Puerta. Clara estaba completamente sola, lamentando la pérdida de una vida. Pensó ella estaba aterrorizada por la vida, creciendo dentro de ella. Ella pasaba sus noches dormir sobre un colchón de air desinflado en la sala de estar, llorando hasta que ella le sangró la garganta y sobrevivió a base de fideos instantáneos baratos, y agua del grifo. No tenía familia la que recurría, de vuelta. Sus padres habían fallecido en un accidente automovilístico cuando tenía 19 años, dejando la dejó a la deriva. Luego, en un martes lluvioso por la mañana, ligó un sobre certificado. El correo era grueso,
celado con un celo de cera, roja que perche completamente fuera de lugar entre los factores vencidos. La dicción del remitente decía, Thomas Linwood. Abogado en Asheville, North Carolina. Clara lo abrió de golpe con dedos temblorosos. La carta era formal, impreso en papel grueso, pero los palabras saltaron de la página, y se anclaron. Ellos mismos en su pecho. Querida señorita Higgins, le escribo para notificar formalmente usted del fallecimiento de su madre abuela, Beatriz Higgins, como su único pariente consanguíneo sobreviviente, tienes ha sido nombrada la única beneficiaria de su patrimonio. Esto incluye la totalidad de la propiedad ubicada en 42 Blackwood Ridge Road, situada en los Apalaches montañas. Por favor, póngase en contacto con mi oficina inmediatamente para organizar la transferencia de la escritura. Clara miró fijamente el papel, contuvo la respiración. Beatriz Higgins era un fantasma. En la vida de Clara, la madre de Clara se había distanciado de sí misma, de Beatriz hace décadas, afirmando la anciana era paranoica, difícil, y obsesionado con vivir completamente de la cuadrícula. Clara ni siquiera había visto una fotografía de su abuela. Desesperado, con solo 3 días restantes antes del evento, el propietario cambió los cerradures. Clara llamó al abogado. Thomas Linwood era un caballero mayor con un grueso shorno sortio. Confirmó que no era una estafa. La casa estaba totalmente pagada. Era suya. Debería advertir, señorita, a Higgins, Thomas, dijo suavemente por teléfono, escuchando el desesperación en la voz de Clara, cuando ella le dijo que ella iba a bajar inmediatamente. La propiedad ha sido estando vacío durante algunas semanas. Terreno es accidentado. No hay y la señal es irregular. Servicio. Tu abuela vivió únicamente. Quizás quieras venderlo. Sin verlo. Ya tengo un comprador. Interesado. ¿Quién? Preguntó Clara. Limpiando aparte una lágrima perdida. Un terreno corporativo desarrollado. Han sido agresivamente 11 años intentando comprar la parte de la cresta. Están ofreciendo una suma justa, 40. $0 40. $0 le cambiarían la vida ahora mismo. Eso significaría un apartamento, cariño, suministros, seguridad, pero un extra. Yo instinto primario se incendió en el pecho de Clara. You never so acababa de quitar el todo ella, y luego inmediatamente se le entregó esto, un hogar, un santuario. No, Clara dijo, con voz más firme que habían pasado semanas. No estoy vendiendo. Estoy mudando. Empacando todo lo que quepa en su destartalado Honda Civic 2010. Clara dijo los restos destrozados de su vida. En Seattle, a sus espaldas, no miro hacia atrás. Una vez, condujo hacia el este, sus manos agarrando el volante, impulsado por una mezcla de trauma profundo, y una feroz la necesidad materna de sobrevivir. El impulso de Carolina del Norte nos llevó 4 días agotadores. Para cuando los neumáticos de Clara crujeron sobre la grava de Blackwood Ridge Road, una densa niebla arremolinada se había pasado sobre las montañas Apalaches, proyectando el pinos, imponentes en un profundo y misterioso siludes. El camino a la propiedad era traicionero, empanado, sinuoso y completamente sin pavimento. Su pequeño coche forcejaba, el motor gemía en señal protesta, mientras sortía los profundos surcos. Finalmente, los árboles se abrieron, revelando una extensa un claro de 50 acres. En el centro estaba sentada ella, la casa de la abuela. Clara mató al motor, mirando a través de la lluvia parabrisas rayado. La marlo casa parecía una subestimación, pero la que una mansión era completamente erróneo.
una enorme y extensa estructura construida a partir de piedra oscura de montaña y madera pesada. El amplio porche envolvente se hundió ligeramente en un lado, y ivy se arrastró agresivamente por la chimenea. Persia antiguo, solitario y profundamente resistente, mucho como si senja Clara. Agarró el la pesada lave de Jairo, que Thomas Lynn would había enviado por correo para ella, salió al fresco air de montaña, y subió, caminando por el crujido escalones de madera. Cuando ella giró la cerradura, y empujó la pesada puerta de roble para abrirla, aroma a cedro, lavanda seca, y vio el periódico se abrió a saludarla. El interior estaba atrapado en una época pasada. Terciopelo pesado, las cortinas bloquearon la decoloración luz del sol. La sala de estar estaba dominada junto a una colosal chimenea de piedra. Polvo. Las sabanas cubrían los muebles antiguos, como fantasmas. Hacia un frío helador dentro. Una especie de frío, que se filtra directamente en los huesos. Veil cariño. Clara susurro, apoyando uno. Mano en su barriga de embarazada. Ahora solo estamos nosotros, pude hacerlo. Su primera tarea fue supervivencia. La electricidad había sido cortada. Fura, pero el abogado la había advertido de esto. Clara usó la linterna en su teléfono celular agonizante para navegar el cocina. Encontrar un alillo de cera espesa, velas y una caja de cerillas. Ella logró encender un fuego en el hogar, utilizando algunos troncos secos apilados junto a la puerta. Mientras los llamas crepitaban, proyectaban danzas sombras en las paredes. Clara tiró quita una de las sabanas para revelar uno. Escritorio grande que había, bellamente talado, se sentó en la pesada silla de cuero, envolviéndola con una colcha polvorienta. Hombros, necesitaba averiguar que la vida de Beatriz era como, y tal vez, quizás, vimos si hay algún oculto. Dinero en la casa para ayudarla a sobrevivir el invierno que se avecina. Ella comenzó a abrir el cajones del escritorio. Estaban meticulosamente organizado. Facturas de servicios públicos antiguas, similares catálogos, mapas topográficos de la cadena montañosa. Pero era la parte inferior el cajón de la derecha, fue el que llamó la atención. Estaba cerrado con llave. Clara buscó en el escritorio, finalmente encontrando una pequeña llave de latón pegado con cinta adhesiva a la parte inferior del centro cajón. Ella lo colocó en el fondo. La cerradura, la giró y tiró. Dentro sobre él repasaba un viejo diario encuadernado en cuero, un revólver de colto oxidado y un grueso manila sobre. Su corazón late confusa en su pecho. El agarró el sobre primero, abriendo el cierre metálico. Dentro había pilas de billetes de $100 cuidadosamente atados, con gomas elásticas. Clara jadeó, dejando caer el dinero sobre el escritorio. Ella lo contó frenéticamente, $10,000 en puro dinero en efectivo. Fue un salvavidas literal. Lágrimas de un puro alivio se derramó por sus mejillas, pero el alivio pronto quedó eclipsado por intensa curiosidad. Ella recogió el diario encuadernado en cuero. Las páginas eran amarillento, lino de elegante y amplio cursiva. Clara abrió al primero entrada, fechada hace exactamente 40 años, 12 de octubre. Si fue hoy, tomó el dinero, me quitó la dignidad, me dejó con un niño Cris en mi vientre, me llaman un tonto en el pueblo, pero no lo saben montaña, no saben lo que flu. Debajo de eso, nunca dependeré de un hombre, otra vez, construiré un imperio en el tierra. Clara contuvo la respiración. Beatriz había sido abandonada mientras embarazada también. La historia se había repetido ella misma con una precisión aterradora. Clara siguió leyendo,
completamente absorta, según las palabras de su abuela. Beatriz escribió sobre descubrir algo en el propiedad, algo muy codiciado. Ella hablaron de debutos corporativos, hombres en trades a medida que la amenazaron. Intentaron para quemarla, y le ofreció centavos por algo que valía millones. El agua. Una entrada. Decía, es el más dulce que he visto, que haya probado jamás, pero no es solo agua, es por donde corre el agua, la primavera es curativa, y Caldwell Minerals lo saben, esperaron a que me mura. Intentar arrebatármelo de mi sangre, nunca deben ganar, Clara frunció el ceño, levantando la vista del diario, Caldwell Minerals, de repente, un fuerte y agresivo el golpeteo resonó en el silencio, casa, Clara saltó, su corazón saltando a su garganta. Alguien estaba en la puerta principal. Ella echó un vistazo a la reloj de pie en la esquina. Eran las 9 de la noche. Ella estaba a kilómetros de distancia. Civilización completamente sola y embarazada. El latido volvió de nuevo, esta vez más fuerte, sacudiendo el pesado roble. Marco de la puerta. Los ojos de Clara se lanzaron hacia el revólver de colto oxidado sentado en el cajón del escritorio. Ella ligio lo levantó. Era metal pesado y frío. Ella no sabía si estaba cargado, pero lo estaba. Un elemento disuasorio. Avance, andó sigilosamente hacia el vestibulo, miró a través de la pequeña, cristal sucio junto a la puerta principal, de pie en su porche, iluminada por el brillo intenso de un dispositivo de alta potencia linterna. Era un hombre alto con un traje a medida gabardina. No parecía una excursión, es, de local o un conductor perdido. Parecía peligroso, refinado y impatient. Señorita Higgins, gritó el hombre, su voz resonando por encima del sonido del viento. Sé que estás ahí dentro. T. Roman, 6 el coche, abre la puerta, soy Richard Caldwell, y necesitamos tener una conversación seria sobre tu futuro en esta montaña. Clara apretó su agar del revólver, sus nudillos poniéndose blanco. El hombre, que probablemente había atormentado a su abuela hasta la tumba, estuvo parada en su porche menos de 24 horas después de que el hubie era legado. Y si él pensé que Clara simplemente iba a rodar. Sobre y rendirse, fue severamente subestimar la rabia desesperada de una mujer que él lo había perdido todo. Ella respiró hondo, desplegó el cerrojo, y tiró de la pesada puerta de roble. Abierta, la pesada puerta de roble crujió hacia adentro, revelando a Clara de pie en el umbral. El revólver de colto, oxidado no iba dirigido directamente a Richard Caldwell, pero se mantuvo firmemente en ella. Lateral, el cañón brillando amenazadoramente en la luz ambiental de su linterna. Richard Caldwell bajó su linterna. Sus labios se curvaron en un apretón, sonrisa condescendiente. Era un hombre que se reía de colonia cara y generational riqueza, vestida con un traje de carbón, a medida abrigo que se veía absurdo contra el accidentado paisaje de los Apalaches desierto. Guarda la antigüedad, señorita Higgins, dijo Caldwell, su voz suave y gotando con artificial paciencia. No estoy aquí para lastimar. Estoy aquí para evitar que hagas una error monumental. Estás invadiendo propiedad privada. Clara respondió, su voz notablemente stable, a pesar de la descarga de adrenalina, su sistema. Y considerando que no tengo idea de quién eres, yo diría que aferrarse esta es la cosa más inteligente que he hecho en mi vida. Diga que se dedica y largues de mi porche. Caldwell soltó una risita seca y humilante. Sonido. Su abogado, el azar. Linwood,
transmitio mi ofrenda, $40 0 por un destartalado cabaña, y un terreno de roca inútil. Era una suma generosa para una mujer en tu situación delicada. Sus ojos se posaron en ella, que estaba embarazada. Vinta un movimiento calculado para recordárselo de su vulnerabilidad. Pero lo entiendo. Estás de luto. Dijimos de lado. Tema, negociations. Tengo un cheque bancario en el bolsillo. Ahora mismo por $100,000. Transferir la escritura a Caldwell Minerals. Esta noche, y puedes conducir de regreso a civilización, y estableció una hermosa guardería para tu hijo. Clara mi refugiament, a él, $100,000. Hace una semana. Ella habría logrado con gratitud. Pero el diario de Beatriz se sencha pasada en su mente. Me esperarán morir, intentarán quitármelo, sangre. Si esta tierra es simplemente inútil roca, dijo Clara, entrecerrando los ojos. ¿Por qué estás parado en mi porche en el? Lluvia helada a las 9:00 de la noche ofrecen, do yo $100,000 por ello, el falso de Caldwell la sonrisa vaciló, un destello de genuina la irritación cruzó su pristino características. Tu abuela era una anciana turco paranoica que se retrasó progreso durante décadas. No le heredes tonterías, Clara. Esta montaña es aislado, peligroso y implacable. Si te quedas aquí, fracasarás. La casa se derrumbará alrededor. El invierno congelará sus tuberías y me rogarás que te lo compre por una fracción de este precio para diciembre. Supongo que veremos que pasa en diciembre, dijo Clara con frialdad. Retrocedió, preparándose para cerrar el puerta. Chapa pulida de Caldwell, se agrietó, dio un paso adelante, plantando un zapato Oxford revestido de cuero en el umbral, para bloquear la puerta. Tienes no tengo ni idea de con que estás lidiando, pequeño chica. Soy dueña del sheriff del pueblo. Soy dueña los comisionados del condado. Usted es una fugitiva embarazada, sin dinero, y sin amigos. Toma la cuenta. Clara no lo hizo se estremeció. Lentamente, deliberadamente, levantó el pesado revólver de colto, hasta el cañón, fue dirigido directamente a Caldwell pecho. Ella eco hacia atrás el martillo con su pulgar. El clic mecánico agudo resonó fuertemente sobre el sonido de la lluvia. Quita el pie, dijo Clara, susurró, sus ojos ardiendo con una furia maternal feroz. O me aseguraré de que regresas collando a tu coche. Caldwell miró fijamente el arma, luego alzó la vista hacia Clara. Rostro, en ese momento se dio cuenta de que él la había juzgado erróneamente de forma fundamental. Lentamente, él retiró el pie, retrocediendo con las manos levantadas, en señal de falsa rendición. Te estás ganando un enemigo muy peligroso, señorita. A Higgins se burló, volviéndose hacia las escaleras. Me pondré en contacto. Clara cerró la puerta de golpe, arrojando la cerrojo y cadena. Seguridad. Ella se apoyó contra la pesada madera de roble, deslizándose hacia abajo, hasta que tocó el suelo, llegando mientras la adrenalina, finalmente, se estrelló. Ella colocó un tembloroso mano sobre su vientre. Su bebé estaba patilando salvajemente. Estoy bien, dijo. Susurró en la casa oscura y vacía. Estamos bien. Pero la desesperación de Caldwell lo había confirmado todo. Beatriz estaba correcto, había algo sobre esto, una propiedad por la que vale la pena matar. La siguiente por la mañana, Clara despertó con una sensación singular. Misión, preparó una cafetera de café negro amargo. Sobre el fuego de la chimenea, la agarró, linterna,
y abrió la dubitatric diario. Necesitaba encontrar lo que su la abuela si había estado escondiendo. Ella rebuscó las páginas de pistas. La mayoría de las entradas eran diatribas sobre la codicia corporativa y observaciones de la fauna local. Pero una frase repetida destacaba: la verdad fluye bajo los raíces de Jairo. Clara pasé 3 horas buscando en la propiedad. Afuera, buscando raíces de Jairo, antes dandos cuento de que la respuesta estaba dentro. Una enorme chimenea de piedra en la sala de estar la habitación tenía pasadas rayas de Jairo, negro y vides de Jairo, forjado con intrincados detalles decorando la base. Ella se acercó a la chimenea y examinó las tablas del suelo redándolo. Debajo de una espesa y polvorienta alfombra persa, notó un cambio sutil en la veta de la madera. Empujando la alfombra pasada apart, sus dedos encontraron un hueco cerco. Ella tiró y perfectamente la trampilla oculta se abrió con un crujido, revelando un conjunto de empanadas y estrechas piedras escalones que dicen den hacia la oscuridad más absoluta. Clara agarró su linterna y con cuidado bajó. El aire se volvió instantáneamente más frío, con olor a humedad, tierra y azufre. En el fondo de las escaleras entró en una enorme caverna subterránea de formación natural. El sonido del agua corriendo llenaba el espacio. Un amplio y cristalino un manantial subterráneo fluía directamente a través del centro de la caverna, brillando débilmente en el haz de su linterna. Pero no era solo algo natural, maravilla, era un laboratorio improvisado. A lo largo de las paredes de roca se colocaron piezas de acero, mesas cubiertas de viejas botellas de cerveza, kits de prueba y pilas de material geológico informes. Clara se acercó al principal mesa, limpiando el polvo de una gruesa carpeta. La abrió. Los documentos eran resultados de laboratorio certificados por una empresa en Atlanta, hace más de 20 años. Clara no era científica, pero las palabras resultadas eran imposibles de malentendido. Salmura de litio, concentración 800 mg por litro. Pureza excepcional. Ella hojeó las páginas y encontró una mapa dibujado a mano de la cordillera. Beatriz había codificado por colors el acuífero subterráneo. Caldwell Minerals eran propietarios de las propiedades adyacentes, pero estaban sentados en los bordes secos del embalse. La veta madre, una de la más densa, más pura, naturalmente depósitos de salmura de litio, que se producen en América del Norte, fue retirada directamente debajo de la sala de estar de Clara. El mundo está en transición hacia los vehículos eléctricos. Y energía de la batería, el litio era blanco oro. Caldwell no se lo había estado ofreciendo. $100,000 por una cabaña en la montaña. Él estaba intenta robar $1,000 millones mina de oro geológica. 3 días después, el comienzo, la guerra psicológica. Clara me desperté en una gélida mañana de viernes, con la intención de conducir hasta el pueblo local de Oak Haven para comprar comestibles y asegurar una reunión con una propiedad local tasador. Cuando salió a su Honda Civic, se le cayó el alma a los pies. Los neumáticos habían sido pinchados. Los profundos y dentados los cortes en el coche fueron deliberados y brutal. Ella estaba varada a 10 millas de la ciudad sin cobertura de telefonía móvil, embarazada y sola. El pánico se apoderó de ella.
pero Clara lo sofoco rapidamente. Ella estaba, ya no, quería ser una víctima. Ella regresó, dentro, empacó una mochila con agua, una pocas manzanas, los $10, zeros. Era zero en efectivo, y los informes geológicos de Beatriz. Ella los entremezcló, se puso sus robustas botas, y cerró la puerta, de con llave, y comenzó la agotadora caminata de 16 kilómetros. Bajando la montaña, le tomó 5 horas, para cuando Clara llegó al adormilado, cal principal deteriorado de Oak Haven, su tenía ampollas en los pies, y le dolía la espalda. En agonía, y estaba exhausta, ignoraron por completo la comisaría del sheriff. Caldwell ya se había jactado de que él era propiedad de los fuerzas del orden locales. En cambio, le preguntó a un cajero en el restaurante local por el nombre de un solo ingeniero o topógrafo independiente que no estaba en la nómina de Caldwell. Cajera, una mujer maya, que miró Clara con una mezcla de lástima y advertencia, le pusieron un nombre, Mitchell Gallagher. La oficina de Mitchell estaba situada encima de una ferretería en quiebra. Estaba desordenada, con muestras de rocas, mapas topográficos, y tazas de café vacías. El propio Mitchell era un hombre de unos 50 y tantos años con canas, barba y un cansancio cínico en sus ojos. Cuando Clara entró, y dijo que la pasada carpeta con los resultados del laboratorio, sentado en su escritorio, parecía irritado. Cuando leo el nombre Beatriz Higgins en los documentos, toda su actitud cambió. Beatrix nieta, dijo Mitchell, mirando fijamente en Clara con incredulidad. Estaré maldita si, siempre decía que tenía sangre en el east, pero nadie le creyó. ¿La conoces? Preguntó Clara, desplomándose en una silla hacen do una mueca de dolor mientras su espalda espasmó, hice el sonic original, perforando para ella hace 20 años antes Caldwell consiguió que me incluyeran en la lista negra en esto, condado, dijo Mitchell con amargura. Él halló los resultados del laboratorio, temblando su cabeza. Le dije que vendiera, le dije Caldwell acabaría matándola. Para esto, es un océano de salmuera de litio ahí abajo, Clara, la extracción más fácil, el perfil que más he visto, solo tienes que beberlo, sabía y evaporarlo. Caldwell ha estado tratando de golpear los bordes de su lado de la cresta durante 5 años, pero el lecho rocoso es demasiado grueso. Necesita el central punto de acceso. Necesita tus 50 acres. Él me ofrecieron 100. $0 Clara dijo. Mitchell se rió. Una dura sonido de raspado. 100,000, Clara, los derechos mineros sobre los propiedades por sí solas valen más de $60. Millones a un comprador corporativo. Caldwell quiere robarlo, voltearlo a un conglomerado minero internacional, y hacer fortuna. A Clara le daba vueltas la cabeza, $60 millones. La cifra era astronómicamente alto, per su ficción. Fue suficiente para construir una fortaleza. Fue suficiente para asegurar que su hijo nunca jamás enfrentar la pobreza, y la desesperación que Clara había soportado. Hoy me pincharon los rudos, declaró Clara, inclinándose hacia adelante. Está intentando atraparme. A la arriba, y dejen memoria de hambre. Necesito un abogado, uno de verdad, no el típico de la esquina. Quien manjo el testamento. Necesito a alguien en Atlanta, o Charlotte, que tiene el potencia de fuego, para levar a Caldwell Minerals, a tribunal federal.
Mitchell asintió lentamente. Un fuego incendiendos en sus ojos, que había sido inactivo durante años. Tengo un contacto en Charlotte, un bufete de abogados especializado en derecho ambiental, que odia a Richard Caldwell casi como tanto como yo. Yo haré la llamada, pero Clara, tienes que tener cuidado. Caldwell juga sucio. Si te conoce, él no sabe lo que hay debajo de la tierra. Detengas en pinchar neumáticos. Mitchell condujo Clara de vuelta a la montaña en su camión Ford de servicio pesado, promotion de regresar a la mañana siguiente con el abogados por altavoz. Cuando ellos entró en la entrada de la casa de Clara, sin embargo, un elegante SUV, Audi negro alquilado estaba estacionado junto a su Honda averiado. Clara frunció el ceño, agresión, do it. Mitchell y bajando del camión. Mientras Mitchell se marchó, la puerta principal de su cabaña abierto. Clara se detuvo en seco en sus pistas. La sangre se drenó por completo de su rostro. De pie en su porche, mirando peinado a la perfección con un suéter de cachemira, era David. Clara gritó, su rostro transformándose en una sonrisa de alivio, aparentemente desesperada. Bajó corriendo los escalones del porche, cerrando la distancia entre ellos. El luego Clara intentó agarrarla por los hombros, pero Clara apartó violentamente sus manos. ¿Qué demonios haces aquí? Sisió, su voz temblando con un mezcla de shock. Y regreso de Sama. Como me encontraste. Yo rastreé la dirección de reenvío en su correo, dijo David, con los ojos llenos de lágrimas, con lágrimas ensayadas. Él la miró, vinter de embarazada. Su rostro una máscara de profundo pesar. Clara, es un error enorme y horrible. Será fue un lapsus momentáneo de juicio, un ataque de pánico ante la perspectiva de convertirse en padre. Me dejó una semana después de que me fui un desastre. Todo lo que he hecho es pensar sobre ti, sobre nosotros. Quiero ser papá, Clara. Quiero construir una vida con tu aquí. Clara miró fijamente al hombre que ella había amado durante 5 años. Es un mes. Estas fueron las palabras exactas que ella dijo. La habría rogado a Dios que la escuchara. Ella habría caído en sus brazos y lo perdonó al instante, pero Clara no era la misma mujer que había logrado en un colchón de air en Seattle. La montaña y ella el espíritu de la abuela era fundamentalmente la endureció. Ella miró a David. Los ojos estaban muy abiertos y suplicantes, pero también estaban escanando frenéticamente la propiedad, teniendo en cuenta el tamaño de la casa, el acreage. ¿Quieres const? Yo una la vida aquí. Preguntó Clara, su voz peligrosamente silencioso. Sí, exactamente. David dijo con entusiasmo, tirando de un grueso sobre de su bolsillo trasero. Mira, yo sé que arruiné tu confianza. Sé que te tomé el dinero de nuestra cuenta, lo traje de vuelta, todo está en un cheque de caja. Además, traje algunos documentos de la sociedad. Solo una formalidad, para que podamos poner mi nombre en la escritura con la suya, para que podamos gestionar toda esta enorme propiedad junta. Es demás, yado mucho para que lo manches solo mientras embarazada, Nina. Clara sintió una sacudida repugnante al darse cuenta de la situación. David no la había localizado. Culpa. David no tenía ni idea de cómo para rastrear
las direcciones de reenvío en su propio. Quien pegó el cachtel quilla David, Clara preguntó cruzando los brazos. David parpadeó sorprendida. Que lo hice, lo puse en mi tarjeta. Condujiste hasta una montaña, con neumáticos pinchados en una, el coche de la mujer embarazada. Y tú no lo hiciste, ni siquiera preguntar que le pasó, Clara dijo, bajando la voz a un registro de una cama aterradora. Caldwell te encontró, no. Su privado los investigadores rastrearon el exnovio, que fue lo suficientemente estúpido como para robar mis ahorros. Te ofreció una parte, no es así, para venir aquí, tocar el padre arrepentido, pon tu nombre en la lista. Acto, y forza una vela. El rostro de David sonrojado. La máscara del amor el socio resbaló, revelando lo patético, cobarde codicioso en el fondo. Clara, ser paranoico. Estás actuando como un loco. Este lugar te está volviendo loco. Fuera de aquí. Mi tierra, dijo Clara, su mano mecha, do la mano en el bolsillo de su abrigo, envolviéndolo bajo el frío, y ferio control del colto. Revolver, Clara, sé razonable, Caldwell ofrece 300,000, dijo yo, gritó David, sus verdaderos motivos totalmente expuesto. Lo dividimos, no pudes, enfrente a una compañía minera, perderás todo. Si no estás fuera de esta montaña en exactamente 3 minutos, Clara dijo, sacando la pistola de su bolsillo. Y apuntándolo directamente al Audi neumático delantero, caminarás por él, igual que yo, y no sobrevivirás. La caminata, David miró fijamente el arma, luego en la condena absoluta, por asesinato en los ojos de Clara. Maldijo en voz alta, se giró sobre sus talones, y prácticamente corrió hacia su cachtel quilla. Salió disparado del camino de entrada, escupiendo grava en el césped mientras huía montaña abajo. Clara estaba de pie en la entrada, observando las luces traseras desaparecen entre la niebla. La traición dolió, pero fue rápido reemplazado por una abrumadora sensación de poder. Los hombres en su vida habían intentado quebrantarla, intentó robarla y trató de, intentaron manipularla, pero fracasaron. Se giró y miró hacia arriba, hacia el enorme casa de piedra, ya no era solo un refugio, era su fortaleza, su legado y su sala de guerra. Mañana, ella y Mitchell estaban llamando a Charlotte. Era hora de mostrar a Richard Caldwell exactamente qué tipo de linaje era lidiando con. A la mañana siguiente, el montañista estaba lleno de tensión, y el olor de la batalla inminente. Fiel a su palabra, Mitchell Gallagher llegó a la cabaña de Clara, justo cuando salía el sol. Sobre las pinos, pero él no vino solo. Saliendo de su pasado, trabajó el camión Ford era Elena Sterling, una socio litigante senior en uno de los el más agresivo de Charlotte, despachos de abogados medioambientales. Elena vestía un elegante traje de pantalón, a medida, y lavaba un maletín de titanio reforzado. Ella miró la finca accidentada y extensa con la mirada calculadora de un depredador, quien acababa de divisar un objetivo sangrante. Clara los hizo pasar, guiándolos, directamente a la posada cabo escritorio. Ella había pasado toda la noche recopilando los diarios de Beatriz, el resultados del laboratorio de Hayes de Cadas y el mapas topográficos. Elena no lo hizo perder el tiempo con formalidades. Abrió su maletín y sacó un par de gafas de lectura, y comenzó devorando sistemáticamente los documentos. Durante casi una hora,
los únicos sonidos en el gran salón estaba lleno de gente. Fuego de hogar, y el giro nítido de páginas amarillentas. Finalmente, Elena levantó la vista, y se quitó los gafas. Una sonrisa peligrosa y brillante se extendió por su rostro. Tu abuela era un genio geológico. Señorita Higgins, Elena dijo, dando golpecitos a una manicurada la uña contra el mapa dibujado a mano, pero era un mejor estratega. Sí, well minerals no solo ha estado intentando comprar este terreno para legar a la gran mina de oro. Han estado tratando de encubrir, de una monumental suma de varios millones de dólares. Crimen federal. Claro y Mitchell intercambiaron una mirada atónita. ¿Qué quieres decir? ¿Quieres decir? Preguntó Clara. Elena suavizó un 982 Beatriz había realizado un estudio de la propiedad. Meticulosamente conservado. Mira esto línea de propiedad. El actual de Caldwell sitio de extracción, que le proporciona aproximadamente 40 millones al año en litio de baja calidad, se asienta en la cresta oriental. Pero el único camino de acceso viable capaz de manejar sus cortes de maquinaria industrial pasada directamente a través de una franja de 10 acres de su propiedad, bosque, ha estado invadiendo Higgins, tierra, durante una década. Más importante aún, sus vertidos tóxicos están violando la ley de la EPA. Regulations por infiltración en el exterior boards de su acuífero. Mitchell dejó salir un silbido bajo. Él no solo necesita el derechos mineros, necesita la escritura para autorizar retroactivamente su camino de acceso y enterrar las violaciones de la EPA. Si él no lo entiende, toda su operación será exacto. Elena confirmó, con los ojos brillantes. No lo somos. Vamos a demandar a Richard Caldwell. Nosotros van a arruinarlo económicamente. Estoy presentando una solicitud federal emergencia orden judicial mañana por la mañana para detener to do operations en Caldwell Minerals, citando contaminación ambiental y ilegal allanamiento de morada. Congelamos sus bienes. Incluso de que termine su mañana café, la acción legal fue rápida, despiadado y completamente inesperado. 2 días después, una flota de alguaciles federales y los investigadores de la EP llegaron al lugar sitio de extracción de minerales de Caldwell. La maquinaria pesada fue apagada. Los puertas estaban cerradas con candado. Richard Caldwell, acorralado en una esquina, y observando su el imperio, se desmorona en tiempo real. Hizo uno era fatal final. Desesperación. Despojó su pulido aspecto corporativo chapa, dejando tras de sí una violenta, matón con aires de superioridad. Todd en una noche sin luna, el jueves por la noche, Clara fue despertada por el sonido de cristales rompiéndose en el cocina. Ahora tenía 7 meses de embarazo, su cuerpo era pesado y dolorido, pero el instinto maternal para aprovechar su hogar recorrió sus venas como un líquido fuego. Ella agarró el colto oxidado, sacó el revólver de su mesita de noche, y se arrastró por el pasillo de pie en su cocina. Iluminada por la luz clara a la luz de la luna, era Caldwell. Sostenía un pesado palanca de acero, su abrigo a medida arruinado cubierto de barro y grasa, pecha desquiciado, respirando con dificultad, mientras buscaba gabinetes, probablemente buscando las escrituras originales, o los informes del laboratorio los distraían. Mirando, para algo, Richard. La voz de Clara sonó frío y autoritario en la oscuridad. Caldwell giró sobre sí mismo, levantando la palanca. Me arruinaste, tu pequeño mocoso, gruñó, tomando una mirada amenazante. Da un paso al frente. Voy a quemar esto. Cosa.
hasta los cimientos contigo dentro, lo dudo mucho, una voz grave resonó desde la puerta principal, el techo, las luces de la cocina parpadearon, cegando. Caldwell, Mitchell estaba de pie en la entrada, Gallagher, sosteniendo una escope de calibre 12, apuntaba directamente al pecho de Caldwell. Junto a él se encontraba el recién elegido jefe de estado, capitán de la patrulla del vecino condado. Elena había eludido la corrupción completamente el sheriff local, trayendo autoridades estatales para supervisar el propiedad. Después de que se presentó la demanda, Caldwell dijo que la palanca, un estrépito metálico resonó por todo el lugar, cosa silenciosa, señalando el final absoluto de su reinado. Estaba espesado, arrastrado al barro helado, y arrollado a la parte trasera de un coche patrulla estatal. Finalmente sería acusado formalmente, múltiples cargos federales entre ellos, espionaje corporativo, medio ambiente sabotaje y intento de incendio provocado. Después de eso, las fichas de dominó cayeron rápidamente. David escuchar sobre la inminente masacre acudió, intentó presentar una demanda en Seattle por los derechos paternos, con el objetivo de para asegurar un porcentaje declarado a la ley. Sterling, recién adquirida riqueza, lo aplastó en una audiencia preliminar, presentando registros bancarios irrefutables de su offshore robo y digital fonts, demostrando su colusión con Caldwell. El juez amenazó a David con cargos de perjurio y fraud si él nunca volvió a contactar con Clara. Volvió a desaparecer en la oscuridad, se rompió y completamente derrotado. 3 meses después, como el la primera nevada suave comenzó a caer sobre el Montes Apalaches, Clara se puso de pato. Ella estaba transportado por vía aérea por un servicio médico privado helicóptero pagado por el preliminar fondos de liquidación para una maternidad de lujo sola en Charlotte. Después de 12 horas de trabajo, Clara sostuvo una hermosa niña pequeña que la roba y estaba perfectamente sana. En sus brazos, ella bajó la mirada hacia los pequeños dedos, agarrando los suyos, lágrimas de profunda alegría. Corriendo por su rostro, bienvenido al mundo Beatriz, susurró Clara besando la frente de su hija. Clara no vendió el terreno, en cambio, se asoció con una empresa líder en el sector ecológico. Empresa energética construirá un sistema sostenible instalación de extracción ecológica en el borde occidental de la propiedad. La iniciativa Higgins Sterling priorizó preservación del medio ambiente al tiempo que se aprovecha en las reservas de litio. Clara se convirtió en el director ejecutivo de una empresa de millones de dólares. La empresa, que utiliza una parte de las ganancias, se destinaron a reconstruir el pueblo moribundo de Oak. Refugio, financiación de un nuevo hospital, una escuela y un centro comunitario. La pasada piedra la casa en Blackwood Ridge estaba completamente restauradas. Las cortinas de terciopelo polvorientas estaban reemplazadas con lino transparente, dejando que la luz del sol de la montaña se derrama sobre el gran sol de estar. El tranquilo debajo de la el hogar estaba celado, su secreto a salvo, su propósito cumplido. Clara Higgins había construido su imperio en la tierra, tal como su abuela se lo había prometido. Clara Higgins ligó a Blackwood Ridge con $14, un corazón roto y una desesperación esperanza de supervivencia.
ella transformo hizo transformer, el dollar en un imperio intocable, al honrar a la abuela, que nunca sabía, que había conseguido millones de dólares. Legado para la hija contra la que luchó tanto ferozmente para proteger la montaña no solo de una fortuna aclarada,